Hello everyone, you're watching Alvas Yuva. The power of youth is a commonwealth for the entire world. The faces of young people are the faces of our past, present and future. Let's know what the youths of Alvas are expecting from the national politics. However, we notice that political education is quite lacking among youth nowadays, and any step towards this area is always welcome. One more reason is, you can say, the education system or the curriculum in India. The student or the youth who is interested in politics, they are not provided with the platform to showcase their skills. Every college and every institute or university must have political platforms where they should have their own elections. They have in other university, but not all the universities across the India. ಮತ್ತು ಅದೊಂದು ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ನೇರ ಮಾರ್ಗ ಅದು ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತ. ಈ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅನ್ನುವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ನೇರ ಮಾರ್ಗ. ಅದರಿಂದ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಯುವ ಜನತೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಡ ಒಂದು ಗೌರವಿತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕೂಡ ಯುವ ಜನತೆಯ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ರಾಜಕೀಯ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಏನಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜನರನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಬೇಕಾಗಿರೋ ರಾಜಕೀಯ ಜನರನ್ನ ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಎಳಿತಿರೋದು ನೋಡಿ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಶೋಚನೀಯ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಯುವಕರು ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಾಳಿ ಬದುಕಿ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಜನರನ್ನು ಮೇಲೆ ತರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಈ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣ, ಈ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. So if the youth takes it very seriously as their job to vote, as their job to frame the democracy and understand how important governments are in the well-being of everyone, I think we can see the real change that we have been waiting for. So I suggest each and every young person to take politics seriously in every level. Youth have proved in many areas with innovative ideas, with their energy. So the dream of realizing India as a global power in this century would be much easier. Youths, if they enter into politics, as we have world's largest youth population, we can get best outcome, we can do the best political system in the world. We already know that politics is not that good of a name in our country. So we have to make sure that we are trying to promote good things about it. ಭಾರತವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯುವ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯುವ ಶಕ್ತಿಗಳ ಆಲೋಚನೆಯುಳ್ಳಂತಹ ನಾಯಕನೇ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯೂಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನ SSLC ಆದ ನಂತರ ಅವನು ಏನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಬುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಯೋಚಿಸ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ದೇಶ ರಾಜಕಾರಣ ಈ ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಒಂದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೋಲೆ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. So if youth comes to politics, we want to change about our higher education. I strongly believe that if youth comes to politics, they'll work harder and they make our country to develop also. If youth go to the top position or like occupy the politics, then they can surely bring changes in our field. ಇವಾಗಿನ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ರಾಜಕಾರಣಿಯ ಹಿಂದೆ, ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಯ ಹಿಂದೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಯುವಕರ ತಂಡ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಯುವಕರ ತಂಡ ನೇರವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಬರಬೇಕು. ಆಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಯಶಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಡೀತದೆ. Youth comes forward to the government in the politics, I believe there will be much more betterment in our field. Voting is an integral part of democracy and it is necessary for people to have a voice. My vote is my future. It's our responsibility to select and re-establish Karnataka. So cast your precious votes on May 10th. ಸೂಕ್ತವಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿ, ರಾಜ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿ. ಮತದಾನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು. ನಮ್ಮ ಮತ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ. ಮೇ 10ಕ್ಕೆ ತಪ್ಪದೇ ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಮತ ಯಾಚಿಸಿ.